Welcome to Kabare Missionary Center, where history, faith, and a touch of humor merge into a story that has been unfolding for over a century. Here, the past is preserved in the rich archives that tells the tale of the early missionary and the community they helped shape. At the center of it all stands a church, a steadfast symbol of faith and worship that has guided generations. Both alongside the deep spiritual heritage, a sprinkle of humor adds warmth, ensuring that even in a place of such historic and religious significance, laughter and joy have their rightful place in the journey. Our story begins in 1910, when brave souls from distant lands arrived in Kabare with little more than a calling and a couple of suitcases. At the time, Kabare was merely a speck on the map, its landscape more reminiscent on a scene from a classic adventure novel than the thriving missionary hub it would become. Kanoni matha wanja wa njogu guku nikuo gwakwa mucii na ukire guku 1958. Na wamenyire Kabare atia? Kabare kuria uguo theology kuria uguo kanitha wa Kabare. Kanitha wa Kabare na umenyire to nikuo na ukire ku ngitonya ku nimete kigari yuka ngitonya riu kanitha riu gwakwa ku Kabare. Uguo ngithio uguo ngitungataga. Na kou no kuo watuikiire kanoni? Guku 1977 ngiamurwara irindo. Ndamurwara irindo riu ngicoka ndari evangelist. Ngithie mbere kuruta wira wa Ngai. Yuruta tu nginya kurikia. Aya, ugicoka ukithie uguo na mbere riu no twende kumenya atiriri wekorire atia kuria mwena wa Kabari kana wekorire atia ukiruta wira kuu no watungataga nake mwatungataga na u watungatire miaka igana? Ni ndungatite miaka mingi muno. Ta igana uguo no uririkane? 23. Koguo ni ukoretwo kuu gwa kavinda kanene ma. Ndio nindatungataga secondary school kumathomithia kirathi na kumapoithia na boarding school. Wita mwarimu? Asa ndira evangelist uguo. Na kou no kuo wekire evangelism yaku kana gutuika evangelist? No kwena ndiathie kundu tiga riu no kuthie kosi ngurani iria ciaretagwo ni diocese. Mundu akathie kuthoma tugacoka ringi uguo. No ndari community health worker. Yo ni ndathomete mieri 3. Vindi iyo kwari na athungu kana mwarutithanagia wira na Agikuyu matheri? Athungu mari kuo. Kou mwongeririkana rimwe akoretwo kuo vindi iyo ari wira kuu kana ni tene muno? Ni tene no ndirikane amwe ta mutumia ugwitwo Canon Pamela. Ni acokire riu aritaya agicoka kwao. Na romo uyo ti mukuo. Na wengi wetu waukite wetagwo Maureen. Ari o muiritu onake. Na ari aciari mwamure utungatiri. Ngithie ngitungataga na andu uguo. Aguo kwa andu airwara nambirie nao ni etagwo Reverend Ngaruia. Macokire gutuika bishop, assistant bishop. Ni maundu mariku ni moritu mariku mwambitukagira kuu vindi iyo mwatungataga? Wira wa Ngai wi moritu maingi muno. Kwari na moritu nundu kuri andu matakwenda kiugo kia Ngai. Kwi andu matakwenda kuigua na kuria nja mukivunjia mbara ta icio ciari kuo. Na makiria guku gwetu ciari kuo vindi ya siasa iria ciari kuo. Kwari na andu meitaga mutarukire
na yangi riu ni aria mari ega riu meta mutarukire no uo matarukirwe tondu matiana succeed uria mendaga na bindi iyo nira mokite kwenda kurega bisabu Gitari gitumi kiao kiari kiriku gia kumuraga ni undu ni anaregana na maundu mau mao ma kunya miuma naki ini macokire ate kuvota gukorwo makivota kuthii na mbere kumania na uboro ucio kana makithii na mbere na kuvunjia injiri matandu twathire mbere kuvunjia injiri nondu injiri ya Ngai ndingega kuvunjio nondu andu ni marutanire na mbara kana ki ni maundu mariku mangi mwagereire kana moritu ni movotaa kwaraniria na athungu kana mwaragia atia kana mwaragia na cieko nitwaragia nao iyo mahokite maici Gikuyu nengi matiaici Gikuyu acio nitwarutire wira nao tariu we no wakubatithirie no uririkane nie ndabatithirie Limuru baba akithoma kuo 1939 okay ni kaundu kariku ungienda gutwira kari ku bindi iyo ya tene kure Kabare kana Kabari to wiragitwo thaici uko kaundu kageni kaundu ungiririkana kaundu ringi gagukenirie bindi iyo kaundu ungienda tumenyo ni ithuĩ kwari kwega kwari na gikeno kia wira wa Ngai gutiari mbara atiga andu acio mahokire riu mendaga miuma naki namwe mari makansura acio nio maturutagira mbara no matiana tuvota tariu kanitha ucio wakitwo wa tene ni wakitwo mwaka wa 1910 ni urenda kumomoro kana kuthondekwo na njira ingi we ungiuga momoro kana wikare ugo kana ungiuga woni waku ni uriku ni ngiuga wikare ugo ona korwo ni uroneka ta kuo ungirete mathara ma kugwira andu nikabo thondekwe utuike gikaro kiega gia ciana no ti womoro tondu kanitha ndi womoragwo uguo no nginya gukorwo na igongona okay twakiuga ni thank you muno ni undu wa kaundu kau watwira gakonaini na uboro wa Kabari ni twacokia ngatho muno nacokia ngatho nondu wenyu guka asante sana uria twathire tugikuraga na kanitha wa mbere wakitwo wa magoto wagititwo na magoto riu gucoka riu giakwa ucio urona vau ni athungu matwakira riu makithie tugituga riu nathio tugikuria tugiaka kanitha ucio ingi mweru ni mukuthi kuona kana ni mwona riu uguo niguo twathire na nindakenere wira wa Ngai muno ngiuruta koguo na riu no uthia kanitha kuu tiga ni bindi no narwarai ningoretwo ngithi kanitha wana naritaya wana ngatungata na riu naritaya ngikara uguo riu wina ukuru wa miaka igana nie riu ndirathii gukinya miaka igana ndichakwira naciarirwo 39 tutare wona ni miaka igana ndona ni tuguka kuria geki ici ikuwi bathinde ni ari mathinde yakwa mwaka uyu ni ya 20 October bakuvi ni tuguka kuria geki nimuke ni thank you muno ni twacokia ngatho riu anani nacokia ngatho ni kundu wa guka na kanitha ni wathire ugikuraga muno ucio witu ni uciarite makanitha maingi mama ya raundi ya aba ni tayari kungiririkana ta kia mwathi kanitha wi bara witagwa kia mwathi ona wingi uretwa kiathi na wingi uretwa ndurani na riu karia ona yumite kanitha riu witu ona Githare ni kanitha nyingi ona Ngungu okay kuna koretwo ngithiururuka Kithami baba wakwa nake utumo nake na ningito Penina Njoki wanyago thank you muno ni twakena muno ni gucera guku kwanyu riu tukwenda kumenya atiriri tukite guku ni undu wa Kabari
kana Kabare ũrĩa makĩgĩta thaa ici. Na nĩ tũĩ nĩ ũkonainie na ũhoro wa thukuru ĩyo kana nginya wambĩrĩria wa kanitha ĩyo ya Kabare. Na rĩu tũkwenda twambĩrĩrie na kũmenya kuma wĩ mwanake wakinyire atĩa ũkĩmenya ũhoro wa Kabari kana Kabare nĩgetha tũthiĩ ũguo tũkĩte. No ũtũtwarithie. Rĩu acundu nĩ athũngũ magarũrire ũguo makĩmĩta Kabare. No rĩtwa rĩa bau nĩ Kabari. Rĩu niĩ rĩu gũtonya kuĩ ndatonyire ku rĩrĩa ndakinyirie mahinda ma gũtonya cukuru tondũ cukuru yarĩ o bau. Rĩu ndatonyire 1956. Hĩndĩ ĩyo wĩikaraga o gũkũ nĩkuo waciarĩtwo kana nĩ gũka mokĩte? Narĩ gũkũ nĩkuo warĩ mũgũnda wakwa ũyũ. Haya nĩ wakĩthi kũu cukuru ndiũkaga hĩndĩ ĩyo kanitha yarĩ njake? Hĩndĩ ĩyo ngwĩciria yarĩ njake. Na no kĩo ciarĩirwo gũkũ. Wabotire kũthiĩ atĩa kanitha tondũ hĩndĩ ya tene nĩ tũĩ andũ matiathiaga kanitha na nĩ gũka yokire na rĩu gũthi kanitha ndathire na ũndũ wa gũtuĩka mũndũ ũkwenda gĩthomo. Ona ndathire ndĩ mũcerere nĩ ũndũ aciari akwa matiarĩ na binya wa kũnthomithia. Na baba nĩ akuĩte ngatigwo na mũciari wakwa. Ciana iria ageranirie nacio kũthomithia kahinda kau ona nĩ ciaremererwo ona niĩ akĩndekania. Rĩu ndonire nĩ ndakinye mũndũ ũkwenda gĩthomo rĩu nĩo ndathire kũu kanitha-inĩ. Nĩ wakĩthire cukuru na nĩ ngũigĩte ũkĩnjĩra atĩ nĩ wekĩire ũhiki kũndũ kũu ũguo kanitha ĩyo. Kanitha ĩyo. No ũgĩtũtarĩrie kana ũgĩtũtware na ũrĩa wahotire gũthiĩ gwĩkĩra ũhiki kũu? Na kana kaĩ mũtumia waku arĩ wa gũkũ nĩgetha gũkorwo atĩ wathire gwĩkĩra ũhiki kũu kana nĩ atĩa kwathire? Rĩu nĩ ũndũ wa ũbũthũ ũrĩa ndarĩ naguo na abonoku nĩ twanyitanĩte namo makĩona rĩu ithenya ya gwĩkĩra ũhiki kũu mũtungatĩri wa kũu orue etĩkĩre njũke njĩkĩre ũhiki gũkũ Kabari. Rĩu na noguo gwakĩbanire. Ona ũhiki wakwa warũgamĩrĩirwo nĩ andũ nĩ arĩ na ithe witũ a hĩndĩ ĩyo tondũ ndiarĩ na binya wa ndingĩbota gwĩka ũhiki. Rĩu magĩkĩrekereria nyume na kũu mbewa mwarĩ ithe witũ tũke twĩkĩre ũhiki gũkũ. Tũgĩgĩkĩra ũhiki gũkũ. Warĩ mũtira. Kwao kwarĩ mũtira. Kũu nĩ kumĩte? Nĩ kumĩte Kamũtira. Ka Mũirũ area ĩyo. Rĩu hĩndĩ ĩyo mũreka ũhiki kwarĩ mĩaka-inĩ ya magana maigana? Kwarĩ mĩaka-inĩ ĩrĩkũ? 1962. 1962. Na hĩndĩ ĩyo kĩbunjio nĩ kĩarũmĩtio biũ kĩrĩa gĩokĩte na mũthũngũ? Nĩ kĩarũmĩtie tondũ moka kũbunjia nĩ mabotire kũgwatia andũ aingĩ na magĩtĩkĩra ũhoro ũcio makĩria gũkũ Kabari. Aciari arĩa mabeanire kanitha ĩno ciana icio ciothe nĩ metire atongoria magĩũka rĩu toguo moka kwambĩrĩria gũtũthomithia Sunday school. Rĩu Ngai ũkĩambĩrĩria bau na makĩgĩa na ciana cia Sunday school o cia athuri arĩa mabeanire kĩgwanja kĩu. Na kĩgwanja kĩu kĩabeanĩtwo tondũ no ũririkane kana nĩ mĩaka mĩingĩ mĩbĩtũku? Narĩte mĩingĩ tondũ athuri acio nĩ ndĩkĩmoĩ. Na kwathire atĩa nĩgetha gũkinya atĩ nĩgĩatuĩka nĩkĩabeanwo? Rĩu tondũ namo nĩ kamorirwe mabeane kĩgwanja kĩu gwakwo kanitha kũrutanagĩrwo ũhoro wa Ngai namo athuri acio magĩtĩkĩra. Ũhoro wa gũkorwo atĩ nĩ gwakinyire hĩndĩ andũ magũkũ gwĩtwo Kabari kana itũra rĩrĩ ndio rĩetagwo atĩ? Hĩndĩ ĩyo o gatũra karĩ getagwo mwanya rĩu ta gaka getagwo mwanya. Mabotire gũka gwĩtĩkĩra atĩ ũhoro wa ũngai ũcio waretirwo nĩ mũthũngũ? Rĩu rĩrĩa ũngai ũcio ũndũ rĩu maũrete nĩ mambĩrĩria kũũtambia makĩoya athuri na ciana ciao. Rĩu na ta ningĩkorwo ndĩrĩ o ũmwe wa athuri acio ona ngorwo nyombe yo tĩmwe itũ. No nĩ ũndũ nĩ ũngai woka na wabunjwa area ĩno yothe ciana iria ciarĩ ku na athuri arĩa marĩ ku magĩtĩkĩra ũhoro ũcio. Na bau nĩbo kanitha yambĩrĩirie? Bau nĩbo kanitha yambĩrĩirie. No ũririkane rĩngĩ mũbunjia anabunjia kũu hĩndĩ ya mĩaka ĩyo ya tene rĩngĩ ũngĩtũririkania marĩtwa make? Acio manabunjia
bindi yo twareterwo mutungatiri umwe egwitwo Gacira wa kuma na ku Kiambu ni wokire akiambiriria na bindi yo ona sabe yambiriria kigwanja kiu kionde uria sabe endaga ikare ni aregire muthungu mubunji mutungatiri ucio ona mbisa yake ro ku kanithani ni aregire akiuga kigwanja kiu ni gikara ugu gitari gikia kinya na bindi yo kwari na ndio kana bindi yo kwari na kanitha ya masoya kana bindi yo ari anyika no bindi yo ona ngoro bindi yo ni gatena tene banini no njiga gwa ni kwambirie gugia kwa yandaka kanitha yandaka iyo to ikithiangirwa igicoka igiakwa ingi riu ni kwagire kanitha o tigiri ino nene gigakwa yo ikutha ici iyo ikutha ici na kuratuika kanitha yo ni irenda gwika renovation kana kuthondeka weru kwa woni waku ri ungiuga ikare ugu yari tene kana ungiuga thondeka weru ni kwetha thiange miaka kana woni waku ni uriku ni uri woni wakwa ta muthuri wa bindi no na wa bindi yo ndingienda kanitha yo angikorwo tuna uboti wa kumimenyerera ikare o ithonde kundu ingibota gututethia mwenani wa Sunday school ona ria twagia ngwataniro yari na rithe itu iria ngikorwo ikibuthike no nene mutukaga ku koguo ngiuga ikare oroba ndingiuga ikare oroba mamu gitu ndio kana ni kuongerera kaundu wewe niyo na nyu no ndio akorwo ni ciana cia sawa kana rimwe na ngwataniro rimwe rĩrĩa kwĩna ũndũ ngũrani rĩu akorwo nĩ ngwatanĩro cia korwo nĩ rĩrĩa kanitha ĩkuo na ciana icio cia sawa nĩ cithomagĩra rĩu nĩtuonaga ona arĩa maboyaga rĩngĩ matonyaga kanitha ĩyo rĩu nĩtuonaga ĩrĩ ona wĩra wayo baba witũ no nyende gũkũria kana no tũgwetere kanitha iria iciarĩtwo nĩ kanitha ĩyo ũngĩririkana cigana ũguo kanitha ũyũ nĩ cigana rĩu akristiano arĩa mathomagĩra gũkũ ta Kĩamwathi ndũĩ kuna kanitha athuri arĩa marĩ kũu rĩrĩa makũrire ũndũ mangĩbota kũrũgamĩrĩra kanitha mathiaga gwaka kanitha makarekererio nĩ Kabare rĩu tuna Gatũngũrũ tuna Kĩamĩcĩrĩ kuma kanitha ũyũ na Ithare na Ngũngũ icio ciothe ciumĩte gũkũ Kabare athuri mekinyĩra menda kuthi kwambĩrĩria kanitha no kamabeagwa rũtha nĩ bishop Gatũngũrũ nĩ wagweta Gatũngũrũ ona Gatũgũra na ku mwena wa rũgũrũ mothe mumĩte o gũkũ mokaga o gũkũ mothe tondũ rĩu nĩku rĩu kuna ũboro wa ma amwe mokaga na njĩra ya ũrutani makĩthomithia Kabare rĩu tondũ nĩ andũ metĩkĩtie makathondeka vinya ũcio wa gũtũma make kanitha naku nĩ mathĩna marĩkũ andũ macemanirie namo hĩndĩ ĩyo ya kanitha ũcio kĩambĩrĩria kanitha ũcio kĩambĩrĩria nĩ mathĩna ma kũwaka tondũ ta rĩu kanitha ũcio ũguo ũrona athuri arĩa marĩ ma bĩndĩ ĩyo nĩmo matũraga mbaũ icio icio kuona tondũ mĩtĩ na yakĩrĩ mĩingĩ gũkũ rĩu mĩtĩ ĩyo mũkuona ĩtigĩte kanitha ĩyo yothe yatũrirwo bĩndĩ ĩyo ona ngorwo nĩ ciringi ĩyo mũrona athuri acio ma bĩndĩ ĩyo nomo mathiaga gũtua maũndũ acio koguo macio nomo maũndũ marĩa makoranire namo acio nĩmo arĩa makoranire namo na andũ magũkũ mabotaga atĩ kũiguana na mũthũngũ bĩndĩ yake aragia Gĩthũngũ na andũ magũkũ makĩakĩria rĩu bĩndĩ ĩyo nĩ mathire o mebundithĩtie ũgu nake mũthũngũ rĩmwe nĩ ekũbũthĩra ciĩko nĩgetha mabote biguana namo na rĩrĩa yakĩambĩrĩria
nä twatåmä rwe mwena wa Kiambu athuri mena kä thomo rä u magokaga gå teithania namo. Mamu kwĩna kaũndũ ũkwenda kuga? Ngwendaga kuga bauga atĩ magĩũka mokĩire njĩra ĩyo ya nakũu Kiambu rĩu na angĩona nĩ merutĩte Gĩkũyũ kuonaga nĩ mararangia rĩu magĩgakinya gũkũ mokire onao makĩbana ta maiguana nao na gũgĩtwarwo wega nginyagia tũtarĩ na ũhoro wa Ngai tũkĩgĩa naguo na tũkĩwenda na nĩ tuonire thĩna hĩndĩ ĩyo nĩ tondũ aciari arĩa matũciarĩte mendaga tũtũre tũnyuaga njohi na mendaga tũtũre ona kũrĩa tũkabika kũbeanwo njohi ona tũtiathiaga thukuru tũtiatwaragwo thukuru ona toigua akiuga atwarirwo mũnene rĩu na aciari matendaga gĩthomo mendaga mũirĩtu arerwo akũra abike mabeo maũndũ marĩa marenda acima njobi na ndũĩ Koguo no mokire gũteithia? Nĩ mokire gũteithia tuonete thĩna tondũ onakorwo nĩ kabinda ta gaka rĩu ũngĩroria ngoro nĩ mũirĩtu tawe mendana na mwanake kũrabũthĩrwo kamũtaratara kega makabikania na njĩra njega no bĩndĩ ĩyo nĩ ngarari tondũ rĩu mena maũndũ marenda rĩu makonanĩtie na mũirĩtu ũrĩa wao no rĩu kabinda gaka mũirĩtu arendwa nĩ mwanake ona aciari nĩ kamarakena nĩũndũ rĩu ciana ici titakũra ciora ciathi kũthondeka mũciĩ ona nĩ twakũnagwo twakũragwo na mũtĩ ona nĩ twetagĩrwo athuri magũtũcirithia no ndũ rĩu nĩ twora na Ngai nĩ atũrũgamia rĩu monaga rĩu gũtonya ũkristiano nĩ ta kamwana ora ameragwo matuĩka maraya. And a lot of enthusiasm they had. Those early missionaries faced challenges that would test even the bravest of souls. From navigating language barriers to contending with wild animals. Imagine trying to spread the gospel while constantly keeping an eye out for unexpected guests, like a lion strolling through the village. Yet, through sheer determination and faith, they persevered, laying the groundwork for the thriving community Kabare Missionary Center would eventually become. Their journey was as much about survival as it was about spreading the word, making their story one of both of adventure and unwavering devotion. As the year rolled on, Kabare Missionary Center began to transform from a rugged wilderness outpost into a vibrant and flourishing community. Then about the church, particularly when we have the clergy, capacity building. Yes. I remember there was a lady called Professor Lide Njanja. She had a lot of attachment to that church. She says she was baptized there by a bishop, I cannot remember, 1973. And so she even went there and even took photographs so that she can be able to go and put that. Of course, among others who also do the same. So, as we are saying, it's very important that we still have some bit of original there, so that we don't lose it for posterity and history. History can judge us very severely if we interfere so much. Because like me, I'm a historian and I know, so it's very, very key. And I would support the idea that we renovate, but still preserve the
the original as much as we can. Yes. Because that will be the interest Yes. of whoever comes or whoever is associated Yes. with the old church. So, and then whether there is anything else I'd like to say. The Toa? Oh, I do not even introduce myself. Anyway, you do your own editing. Yeah, I'm Robinson, Reverend Robinson. Kariuki, Principal St. Andrew's College. For many years now, I talk of many years because it's many. That is from 1999 is when I joined the college. Wow. And been the deputy for 16 years. And then the principal now I think almost 280 years. So we thank God. So what is the connection between the college and the church? Oh, yeah. The college is connected to the church in terms of neighborliness. And in fact, we are part of the church. Yes, yes. And where we are, this is church. Really. This is St. Andrew's Kabare Church. It's only that the Kabare Church is hosting us. It's one of the child of the church. That is the institution, St. Andrew's College, Kabare. And where we have what we call Old Mission House, which is now the administrative block, and where principal also is hosted. It used to be a vicarage. Years ago, I think here about the 1930s and so on, because it is as old as the church. So 1910, it's when it was actually constructed. And so I believe the vicar would stay here and then would travel to the church there. So there is that depth of connection between St. Andrew's College as it is today, and even that old church. Yes. So you said you also renovated this vicarage, as you said. You renovated it to stay up to date. And Yes. For more years. Yes. So what are some of the things that you did to renovate and its originality? Yeah, we did some renovations. That is the main basic renovation was done in the early 2000. I was still here. Yes. Where we were able to redo the roofing. Yes. And also to fashion a little bit the outside wall, so that it can give a shape of an administration block. Yes. Because we do not want it to do away with the building because of its history. But there are those sections of the still calling it the vicarage, of this now building, which we could not interfere with. Because if indeed it can either collapse or something will happen. Because if you look at the walls, they are still bumpy. It's the way it was, as it were, because it's a mixture of mud, stones from down the river there. There was no cement then. So they are put together. And then women, and particularly here, women were very good at this. Carrying and doing the work. And the wall is about 2 feet, so that it can hold together. Yeah, about 2 feet. It's quite wide. And you can see even the doors there, they are inserted inside. The wall? Yeah, the wall. Because it was not held by nails. It's just inserted there. So the inside, we actually did not interfere with it. It's just doing the kupakarangi, just that, and we have it as it is. Okay. So renovation for you is key? Yeah. Is that Yeah. the history?
Renovation is okay as long as history does not go. History is the most important thing, because if we don't do a little bit of innovation, then eventually it will fall and collapse. Yeah, because even this building, if you go to the west side there are strong pillars that support it, so that it does not go down. So renovation is okay as long as we leave the original, the original there. However bad it might look to us today, but that's history, and the history never changes. Yeah, and we feel great when we learn from where we have come from. Yeah. I've also noted that your students have a very strong attachment to that church. They come. Yeah, even now I'm not sure what will happen, because what they know is that it has been made for what? For ordinary use. Declared that way, for ordinary use. Deconsecrated. And deconsecrated. But of course, a place of prayer is a place of prayer. It doesn't matter whatever that happened, but it's a place which they are very much attached to. To go and pray there together and assure and encourage one another in this journey of a student hive. Yeah. So I believe they will still continue to go there, because it's a place, it's a house of prayer still. It remains. It's not a secular building. It's within the church compound. To be used for holy purposes. Yeah. By the 1950s, the church was no longer known solely for its spiritual influence, but also for its more light-hearted achievements, like its record-breaking tea parties, which became the talk of the town. These gatherings, filled with laughter, fellowship, and of course endless cups of tea, were a testament to the sense of the unity and joy that had blossomed in Kabare. The center had grown into a place where faith and festivity lived side by side, creating cherished memories that spanned generations. Niĩ njĩtagwo Reverend David Mũrage Nyoroku. Gũkũ nĩ kũu gwitũ Kabare kana Kabari, njiarĩirwo gũkũ na ngoretwo ndĩ mũkristiano wa Kabari mĩaka mĩingĩ mbere ya nduĩkĩte mũtungatĩri wa Kabare. Kwĩrwo atĩa Mr. Nyoroku? Nĩ kwega mũno. Nĩ twagĩũka gũcera gũkũ kwanyu, nĩ tũrakĩona mwĩna kanitha ĩrĩa yarĩ ya tene, no twende ũtũbe rũgano rũnini ũrĩa ũĩ wa gũkũ. Kabare tondũ ngũrĩire gũkũ na ũrĩa ndanaigua gũkĩrwo na mabuku manini marĩa ndomete. Kanitha ũyũ wambĩrĩirio nĩ Dr. Clough na okĩte gũkũ 1910 na njigagua oka ambire akĩrandi kũndũ gwĩtagwo Kutus kwa gũtũ. Rĩu nĩ oragia bandũ barĩa angĩũka gũcetwo na ambĩrĩrie ũmĩceni kũringana na ũrĩa njiguaga na cibo ũcio wetagwo gũtũ ndendaga interaction, ndendaga gũtukatukana na andũ acio. Rĩu akĩmũtũma Kabari na Kabari batuĩka barĩ na mbiti nyingĩ, aba barĩ na mbiti nyingĩ na Kabari-inĩ gaka nĩguo andũ maikagu mũndũ wakua atĩa gwaba. Koguo rĩu ngĩciria niĩ meciria makwa gũtũ atũmaga ũmĩceni gũkũ kũndũ gũtekwega, kũndũ rĩngĩ egũka acemanie na mbiti maũndũ acio mathire. No kuma na ũhoro ũcio wa gũtũmwo kũndũ gũtekwega nĩguo mũthũngũ ũcio wambĩrĩrie kanitha na in fact kanitha ũcio ũtũmĩte ũgĩtũma kũndũ kwarĩ nduma-inĩ, kũndũ gũtarĩ kwendeku ũgĩtuĩka kũndũ kwa bata. Mr. Nyoroku, no nyende gũkũria atĩrĩrĩ, rĩtwa Kabari riumanire na kĩ kana nĩ kĩ gwatũmire gwĩtwo Kabari? Karĩma gaka getagwo Kabari ka Mũkũi. Rĩu ngwĩciria rĩrĩa erirwe athii Kabari kwa Mũkũi ta mũthũngũ akĩinterpret akiuga Kabare, so that was the terminology ya mũthũngũ. Rĩu kuma gwĩ Kabari
gugituika Kabare koguo niguo ritwa Kabare ria kiumanire ni twakimenya ritwa Kabare ria kiumanire naku na thutha ucio Mr Crawford akirikia gukinya guku ri ni wakorire kana gwathire ate thutha ucio kwina thuri akorire tacu maretwa mukui mundu etagwa Kareti aria njiguaga na ithe wa Gatuiku mari tura riri acu nimo oire na tondu matiari athomu athuri acu matiari athomu mekaranga ni maceririe anake mangi nigetha mathomithio mamenye kwandika na kuthoma na uboro ucio gituma Kabare ituike ta center ya kuthoma na mabotire kuingirana ate na muthungu na bende yo tene ni njui agikuyu matiari mataukiiro muno ni ukoro wa kwaria kithungu kana kumenya language ciana kuja Crawford agioka guku aumite Murang'a na kwina andu okire na mo maumite Murang'a amu gutuikaga ona maturirio guku matiana coka kwa Murang'a mari agikuyu andu acu ni mo ma introduce kana ni mo mabotire gutuma Crawford atonyane na andu maguku na ni arikirie guka abotire kuingiria ate uhoro wa miseni guku Kabare na gitwe this was the first place ya gukoro akiambiriria ya mo directire guka guku riu kuringa na orange guai tene uboro wa indo ta sukari gutiari andu manyu andu bia manyu wana gutiari ndeto icu cia cai kwari ucuru riu Crawford yo kasetwa aba na njigagua okire akiamba giaka kanyumba ka magoto koni kuekaraga riu ni ageragia kubenereria andu mwoka mukarumuga sukari tutheremende riu nona riu mukira sukari na uboro wa cai na njigagua nginyia guka wakwe tagwa Kefa anjiraga family ile cionire ukristiano wa mbere kuno kungi anywire cai utari kundu kungi ungiacemania cai kiari kindu kia bata muno kuri aria mamukirire ukristiano mambere acu ni manyuaga cai na koguo Crawford ni abatire kubenereria andu na cai tusukari kindu ta tutheremende magoka riu in the process magakibe uboro wa Ngai na ne akirikia guka na kinya abotire ate kugia na giikaro gia gwaka guku kanitha nikia mugotithiri ngwiciria bingo tondu gutiakiri kugai na mundu gwitwa Sibuni akimubete bandu ba gwikarai riu we okire na giceto na riu nayo community kubitukira kumabeneria ugwa mabeneria makimwamukira no ndungi wari wa bata muno ni ati ni ambiririe kadibitari no menye bingo gutiari dibitari koru andu ni magucagirirwe ni ndeto cia guka mundu akarorwa ko ina thina wege ko kakurwa riu uboro ucio waguciriria andu ni mahotire kwamukira ona ngoro mathietikitie uboro wa ndawa na ni wakirikirie ni ukoretwo guku gwa kabinda as a former leader yes uhoro ucio wamukiriria ati after woka guku Kabare as a former leader tondu kwi uri uragitigeire how did you receive the past ya guku na wahotire ate go connect in fact Kabare parish ikoretwo ye one of the kanitha uria mukuru muno na nie tondu nyumite guku na ndarererwa guku na ndakurira guku koguo ndari na miri ya the family members na Kristiano maguku koguo ku interact na andu aya ni ndabotire gutonyana na monaruga tho noi toria gikuyauga muthamaki na ginagirwa kwao ni kwari na issues no isuite akimakirie no ni undu atu history turandari na tuguku ni ndari na meria kwangania wakwa ni ta muthuri ta Stanley ni athuri aria atene makanitha uyu koguo ni ndabotire gutonya namo ngabota kumenya Kabare menda gwikara atia na tugikara wega namo but this church oguro ne bana ino nguru ikoretwo ugu miaka mingi riu no ndi guku nirio yamamukire ni gituika na that mwaka wa 2021 Archbishop Orisapiti ni okire na ithuĩ nĩ twagerangĩtie tũmaũndũ tuingĩ twakugeria tuoneka no irugame personally kubitukira mu bishop now the current bishop Right Reverend Dr. Kibushwa nĩ tworetie kana no tubate kumirenovate na gikindu magwa public works kura twabero mbikio ya 1,800,000 rĩu rĩenda presentire that issue kwi the Archbishop akinjira no na rĩu rita rĩa mbere kwirwa imomorwe kigo isu ciaumire kwi mundu witagwa the Archbishop Orisabiti no koretwo guku gwa kapinda kigana te Ngai ni arandethirie gwikara thiini wa home parish miaka ina
And how was the andu makwamukirithia atia nginya aria mari kuo tene ringi no ukorwo ni wageire kanya kau ga kumita no mzee uria thiki kanitha uyu. In fact ni ndari na guoya ndari na guoya ndegua bishop andu makabari ndari na lot of fear to ndarigagwa mucii nguthi kurutia ku but I thank God ni undu ndoka kabari ni ndamukirirwo wega na I had ndari na opportunity njega muno ya gutonyana na andu tondu ndikiwa guku tugitwira tunamo tukithi kwendia tunamo riu twashiaga maundu mothe kama kawaida riu na ndakihotire in fact no njuge ni ndire enjoy gutungata mucii gukira kundu kungi aya no twire kaundu kamwe tukirikiriria nigetha tugicoke tucemanie na uria wagitigeire guku kaundu ungienda kwira mundu ringi arakuona kuu uguo ni uria ingiuga ni ati kabari meri ya ukristiano is very deep is very deep na tradition cia Anglicanism cia Anglikana aba ikoragwo very deep riu te kuria ungiuka oeresi to maundu oro ugu ni andu makorwa mekindirite wega ukristiano ni na njuge kabari gaka kabari gaka katheri mundu wambataba wamenya uboro wa kabari mundu ni agwetaka atonye thiini wa area yo kristiano na coincidentally in this area gutinjobi riu ungienda kunywa njobi you have to travel nigetha ucoke guku koguo ukristiano guku koragwa wikinyirite na njuge generally ni undu wa maundu maria mambiririo obingo yo area no tuna thukuru ya college ya tungatiri twina thukuru ya Kabare Girls twina boarding school Kabare Boys riu itumite otheri ucio ukorwo utonyanite wega kuria kristiano guti maundu aria maunduire ati megukugia ta mutungatiri ati wiciragia ati kuna ugondu iguku andu aya ni meru ukristiano ni ni ngatho muno thank you naguo umomori wa kanitha urawiyukia na njira bana te utiari undu wa raithi kiambiririani riria tweciririe mbate tweciririe uboro wa ati kanitha uyu no momorwe tondu meciria maitu ta kiama gia kanitha twarora tukona the same crowd kana aba kanitha wakitwo tungiaka kindu kina the same shape kana gikureta mubano wa kanitha uyu na giturie unduire uyu ugu ni gutungikenerera but obura maundu marathire makithiaga kanitha urambiria kugwa na riu ugituika nwagia na thina ati gutingi karika ni hazard na ngakena ni uria bishop aretikirire kanitha uyu momorwe gwakwe kindu girituragia history ya kanitha uyu oaba na ndirakena ni undu wa mutungatiri urarokire tondu ndarande morish kanitha ugu ati uthengwe urakwa kirathi gia Sunday school giture ki history ati aba irathi cia Sunday school iri nibo kanitha ucio wa 1910 actually ono tiwa kitwa 1910 wakirwo 1928 wa 1910 wari wa magoto ugicoka ugiakwa ungi wanyeki riu aba uyu no wa kathatu na ni wega tondu ona tukiuga history ndireciria ni irathira tondu tu mutungatiri ndireciria egwaka in the same crowd na nituretikanirie fro egokorwo yo so it remains kwa hiyo egwikara uyu thank you muno asante sana Sweet indeed. And let's not forget the remarkable growth of the church's education and health programs. While the missionaries were focused on spreading faith, they also ensured they spread spiritual health and education along the way. Schools were established to nurture young minds, and clinics were set up to care for the community's well-being. The missionaries didn't just preach. They built, healed, and educated. It was truly a full service package. Fast forward to the present, and Kabare Missionary Center stands as a beacon of hope, faith, and believe it or not, the occasional community dance-off. Yes, you heard that right. In this lively and faith-filled community, who says you can't have a little fun while praising the Lord? Amidst the prayer and sermons, there is always room for joy and celebration.
where people come together not only to worship but to share in the vibrant culture and spirit of fellowship. Kabare became a place where faith and fun dance hand in hand, providing that worship can be as joyful as it is sacred. Ni njĩtagwa Jacqueline wa wĩra wa ndege na ndĩ mũbonoku Jesu nĩ mwathani ni mũtungatĩri wa ACK Kabare Parish ibinda rĩrĩ na nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho mũno. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũka kanitha ũyũ witũ the old church gũkũ nĩkuo ciana citũ cia Sunday school ithomagĩra ciĩkaragĩra itĩ ici mũrona these benches na thutha wa gwĩkara ndĩ na Parish Council na thutha wa kuona meciria marĩa marĩ ku na my predecessor nĩ tũronire nĩ tũkwenda tũthondeke rĩngĩ kanitha ũyũ nĩgetha ũtuĩke comfortable wa gũthomerwo wega nĩ ciana citũ. So we agreed nĩ tũkũmĩ reconstruct, actually nĩ reconstruction, tũthengie roof ĩno ĩretĩka tondũ mama nĩ matene nĩ mabĩndĩ ĩyo kanitha ĩno wambagĩrĩria no rĩu nĩ worn out, rĩu ciana ciĩkarĩte ũkona kĩndũ nĩ kĩagwĩra ciana na arabu nginya dust on the floor. Koguo rĩu tũrarĩkanĩra nĩ tũkwenda tũmĩ reconstruct rĩngĩ yũke wega na kanitha ũyũ tũtiraũtharia per se, no kwenda kũũthondeka ũtuĩke kĩndũ kĩega na tondũ mabati aya nĩ mabati ma tene na nĩ mega gũtirĩ na kĩndũ tũrathengia, we are using the same materials from the beginning. Ũrĩa maybe tũngĩka rĩu nĩ gũcenjia indo ta mbaũ ici nĩ mũrakĩona ici nĩ ngũrũ mũno nĩ tũgwĩkĩra ingĩ njerũ na mĩcumarĩ na nĩ tũrenda tũmĩambatie kidogo kosi igĩrĩ na mathiga nĩgetha mabati matige kũrĩwa nĩ tĩri. So we are thinking kuma aba nĩbo tũgwĩkĩra kosi igĩrĩ cia mathiga tũcoke tũmĩambatie na mabati o maya tũmĩambatie wega na tũmĩgite the same design na nĩ tũkũretain kĩgongona ũgu kĩrĩ tondũ of course ona kĩrathi gĩa Sunday nĩ kĩendaga kĩgongona na nĩ tũkũretain floor ĩno ũrĩa tũngĩka maybe nĩ kũmĩcũracũrĩrĩria gũkũ ũrona gũkũ manu tũmĩrefill wega na thimiti tũthondeke kĩgongona mwena ũyũ tũrũgamie ndirica ĩrĩa wega. So those are some of the things that we want to do. No majority of the things iria mũrona gũkũ ici nĩ tũkũretain ta rĩu pulpit ĩno ũguo mũramĩona nĩ permanent nĩ nyinjirende koguo gũtĩ ũndũ ũngĩũka tũmĩrute ĩgwĩkara gũkũ kĩrathi-inĩ gĩa Sunday ona mũmonage ũboro wa history ya kanitha witũ. As you can see these pillars are nĩ ta permanent nĩ nyinjirende mũno ũguo nacio tũtegũkorwo tũkĩruta nacio tũkũbũthĩra cia gũtira the roof that we are bringing up na maybe tũcenjie mĩrango na mbaũ ici rĩu kĩrathi gĩkĩ gĩgwĩkara kĩ ũguo rĩu kĩ decent na mabati marĩa very very worn out nĩ tũkũmabaka rangi wega nĩguo kĩrathi kĩu gĩkare wega. From groundbreaking sermon to moonwalking pastors, Kabare has truly embraced a spirit of community and joy. What started as a humble mission has grown into a lively center where faith is celebrated in both solemn and light-hearted ways. The blend of tradition with a sense of fun has created a unique atmosphere where everyone feels welcome. As we look ahead, one thing is certain: the future is bright, and there will be plenty more laughter, dance, and faith-filled moments to come. Kabare's story continues, carried forward by the same spirit of hope and joy that has defined it for over a century.